Abale ndi alongo, tineneza kuti inuyo zoti kuli page ya My For Us simukudziwa, tipangeni subscribe lero komanso tauzen konena. Na mundilole koyambirira kuti ndikuthokozeni inu atolankhani amene muli mu chipinda chino kunena kuti mabwera kumano umenewo msonkhano wa atolankhani mamawa uno. Tikuziwa kuti nthawi momwe mukuchitika zambiri mukanakhoza kusankha ukakhala kumeneko, kwa ife kuti mapanga chisankho choti mubwere pano ife tikuyamika. Mundilolonse kuti ndalandire amalawi osiyanasiyana kumene ali amene akutionera pa Zodiac, pa Times, Mibawa komanso Luntha. Tithokoze kuti nthawi zambiri mukamva kuti bungwe la Cdedi linizochitika mmakhala pompo. Ife ndi mtundu umene timadziwika kuti dziko lopa Mulungu. Ndimafuna kuti mundilole tisanayambe china chilichonse mawa uno tiikize zochitika zonse. Thank you very much. That prayer marks the beginning of our core business this morning. But before that, allow me to sincerely thank each and every one of you that have made it into this room. We don't take your presence for granted. Much of the deliberations will be in the local language, so that every Malawian should follow what is happening this morning. Nonetheless, since we have amongst us in this country those people that do not understand the local language, at one point in time I'm going to read out a statement that is in the foreign language. Thereafter, my colleague Francis Mazinga is going to read the other one in Chichewa. Pa Chichewa pali mawu amanena kuti awiri sayenda sana pangani. Ine anditchula dzina komabe sindili ndekha, ndikanakonda kunena kuti tisanayambe zochitika tiziwane kuti kodi muchipinda muno muli oyani. Komabe molinyadira dzina langa ndi Silvesternamiwa, mkulu wa bungwe limeneli la the Center for Democracy and Economic Development Initiatives. Ndi mukaona dzina londali kwambiri ndifakira kuti Cdedi. Choncho ndipereke chikuza mawu kwa mzanga kuti na Yesu. Pakuti Financial Intelligence Authority muzuke, you should wake up. Ngati tikuvutika forex muona kuti black market Malawi kuno yapita pasogolo. Koma mukapita ku Zambia mpeza kuti black market iliko koma singati imene zililiko. Mukapita ku Tanzania njimozi ndi anthu akudabwa kuti ndifa chani kumalawi kuno ku black market yafika pamene apa. Nkhani yake yankhono choyambirira bungwe limene limpasidwa mphamvu la Financial Intelligence Authority likugona kapena likuthandizira kapena anthu ena kulikulisa ntchito. So this is a wake up call. Financial Intelligence Authority, wake up, let's save this country. That said, like earlier stated, I have a statement which I'm going to read out in the foreign language. Thereafter, my colleague here is going to read this in Chichewa. Press statement, Blantyre, Thursday, the 11th of June 2026. Malawians not ready for another wasted 5 years. Fuel prices must fall. The Center for Democracy and Economic Development Initiative Cdedi wishes to put it on record that unless the Democratic Progressive Party DPP-led government redeems itself from the current state capture by cartels in the fuel supply chain, forex and public procurement, purchasing power for goods and services will continue to shrink as the kwacha weakens further. Simply put, failure to tame cartels in this country will make the Minister of Finance
Economic Planning and Decentralization, Joseph Mwanamveka's much touted National Economic Recovery Plan a mere wish list. Frankly speaking, we at Cdedi feel that the DPP top dogs are skating around harsh realities tormenting Malawians, since some of them are benefiting from the cartels that have captured the procurement system across the board. While supporting the recent call by the Catholic Commission for Justice and Peace, CCJP, for a national introspection, we are of the view that one of the major self-inflicted pains lies in that the National Oil Company of Malawi, NOCMA, is no longer serving public interest but greedy politicians at the expense of millions of Malawians that braved the heat to vote in the September 16, 2025 general election. Without beating about the bush, any meaningful economic recovery plan should start with cushioning the majority poor Malawians that double as voters and taxpayers against escalating cost of living fueled by current exorbitant fuel pump prices and erratic supply of fuel. In the face of the persistent forest crisis, it is strange to note that as the forex crisis worsens, NOCMA is giving almost all the fuel haulage business to foreign companies, and they are paid in dollars. To prove that this is nothing but state capture, initially foreign haulers were only allowed for Dar es Salaam routes. By extension, NOCMA also uses foreign insurance companies, thereby exerting pressure on forex demand and also exporting jobs. It is also important to fresh the minds that NOCMA's mandate is to manage strategic fuel reserves with a month of fuel storage capacity of 16 million liters with facilities in Mzuzu, Lilongwe and Blantyre. But today, NOCMA, currently under the Office of the President Cabinet, OPC, with the Chief Secretary as a board chairperson, has turned itself into an oil marketing company. Ironically, NOCMA is bankrolled by the fuel consumers through the Strategic Fuel Reserve Levy. Hence, our question, where do the profits go? And for goodness sake, when was NOCMA last audited? Apart from giving business to foreign transporters, NOCMA is also known for its appetite of buying fuel from Tanzanian fuel middlemen, Dubadubas, and end up with exorbitant premiums that are passed on to the consumers. Initially, NOCMA and Petroleum Importers Limited, PIL, were supposed to bring in 50-50 supplies, but now NOCMA claims the lion's share of 80% of all our fuel imports. To substitute this, NOCMA is acting strange in the face of crisis. In April 2026, international haulage brokers brought in 9.5 million liters, 3.4 million liters for PIL, while 6.1 million liters were for NOCMA. In the same month, Transporters Association of Malawi, TAM, hauled 3.2 million liters, 300 million liters for PIL and 2.9 million liters for NOCMA. This is happening against a backdrop that the country has over 900 tankers, most of which have just been parked for years due to lack of business. How then do we build capacity for our local transporters, let alone save forex? According to a recent fuel hauling allocation that we have seen, the Beira and the Nakala corridors that used to be exclusive for local transporters, the business has also been given to foreign transporters. While challenging NOCMA to stop using foreign transporters, common sense supports the use of rail and pipelines as measures that would help to push down fuel landing costs that would translate into relief towards affordable pump prices.
It is important to state that in this region, it is only Malawi whose oil fuel is transported by road. Given the uncertainty in the Middle East, it is imperative for any serious government in our region to join neighboring Zambia in investing in Angola's Lubito oil refinery project, a development that will surely cut both time and landing costs for fuel drastically. For starters, after decades of refining only 20% of its crude oil and exporting the rest, Angola has taken a bold step to put up what would become one of the largest refineries in Africa. In trying to raise the much needed funds for the project, Angola invited fellow disadvantaged African countries in terms of fuel transportation to buy stakes in the project that is coming in a form of a package, a refinery, a rail, and pipelines. If this is not a welcome development for Malawi, we wonder what would be. Currently, Zambia has, without blinking an eye, jumped on the opportunity and has bought shares in Lubito refinery and pipeline project, which will run up to Lusaka. Besides that opportunity, Cdedi implores the DPP government to start thinking strategically by setting up a refinery to benefit from the crude oil allocations in South Sudan, Nigeria, and our own in Lake Malawi, since elsewhere they have devised the technology to extract such oil offshore, thereby running away from issues of spillage on the fresh water body. That said, Malawians may wish to know that fertilizer is a fuel byproduct. Therefore, putting up a refinery means also saying goodbye to our perennial fertilizer challenges. Fuel prices must fall. In January, the Malawi Energy Regulatory Authority (MERA) increased fuel pump prices by 41%. This was attributed to the resumption of the automatic pricing mechanism, APM. Strangely, we are told that 350 kwacha levy was imposed to offset the 1.2 trillion under recoveries accrued since the abandonment of the mechanism in May 2022. Regrettably, calls to audit both MERA and NOCMA landed on deaf ears. This raised eyebrows. Interestingly, it will take 5 years for the 350 kwacha levy to service the under recoveries. However, what Malawians were not told is that both PIL and NOCMA owe MERA almost the same amount in unremitted levies. Now, the question is, in whose interest should consumers continue dig deeper into their pockets to pay the levy, which will be paid to PIL and NOCMA, who will in turn pay the same to MERA? In the best interest of Malawians, let the parties come to a round table and find a solution for squaring the outstanding amounts and agree on a fresh start. We can't continue walking in the same dangerous path. That intervention will automatically mean that the 350 kwacha and the recovery levy fall off. Malawians, we are not told that the automatic pricing mechanism has nothing to do with levies. Therefore, MERA board decided to raise funds for the cartel through road fund and Malawi Rural Electrification MAREP levies that were adjusted upwards by 200%. That said, Cdedi hereby asks all well-meaning Malawians to invoke the Access to Information Act to find out who actually gets MAREP tenders, who gets the road project construction projects, and at what cost. No wonder beneficiaries of such favors end up laundering the illicit funds through donations to charity. When they give out billions to charity, they don't do it for nothing. They understand that there is nothing like free lunch.
Sadly, that is done at the expense of a common good and worsens the country's economic situation. The automatic pricing mechanism was used to pool resources into two levels for the cartel to share through bloated contracts, most of which are not supplied in the case of Marib. And we believe these are the colossal sums of money that get into the pockets of ruling elites, notably cabinet ministers. It is a dehumanizing story. Surely Malawians are not ready for another wasted 5 years, and fuel prices must fall. End of statement. Signed, Silvesternamiwa, Cdedi Executive Director. Thank you very much for your kind attention. Ndinanena mene nimayamba muja kunena kuti mwanga manthawi zonse tikhala ndi tiwerenga chikalata chimene chili mu chiyankhulo cha Samunda. Kenaka popeza kuti amalawi ambiri chiyankhulo chimenechi sitimva kapena timamva movutirapo, ndipempha mzanga comrade awerenge chikalata chomwechi koma muchichewa. Comrade Francis Mazinga akukonzekera, ndimafuna ndinene pano kuti msonkhano wathu wankhani walero wabwera kuchitira umboni zimene chikalata cha mpingo wa Katolika bungwe lija la Cdedi lidanena, kunena kuti mdziko muno mavuto ambiri amene tikumana nawo ndi mavuto ozipangira mwadala. Koma chomvetsa chisoni china kuti mavuto amaphinja anthu amene kudalibe kopanga ziganizo zozikondazi. Ndiye posafuna kuonjeza gagandiwa ndikuganiza kuti mzanga comrade Francis Mazinga wakonzeka kuti akuwerengereni chikalata chimenechi muchichewa. Zikomo kwambiri comrade. Blantyre, lachinayi pa 11 June 2026. Amalawi sali okonzeka ngo ya mafuta itsike. Bungwe la Center for Democracy and Economic Development Initiative, Cdedi, likuti pokhapokha boma la Democratic Progressive Party, DPP, litadzipulumutsa ku magulu aupandu omwe aononga nkhani yogula mafuta, kupezeka kwa ndalama zakunja ndi kugula zinthu za boma. Mphamvu ya ndalama yakwacha ikupitilira kutsika, zinthu za boma zikulowa pansi, mwachidule kulephera kuthana ndi magulu aupandu, kupangitsa kuti ntchito yobwezeretsa chuma mchimake yomwe nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka adakhazikitsa akhale maloto achumba. Kunena zoona, ife ku Cdedi tikuganiza kuti atsogoleri a chipani cha DPP akulekelera mavuto omwe amalawi akukumana nawo, chifukwa cha ena mwa iwo akupindula ndi magulu amenewa omwe awayika m'matumba mwawo. Ngakhale tikugwirizana ndi pempho la Catholic Commission for Justice and Peace, CCJP, loti dziko lonse lidzigugude pachifuwa, tikuganiza kuti chimodzi mwa zinthu zomwe zimatipweteka kwambiri ndi chakuti National Oil Company of Malawi, NOCMA, sikutumikiranso zofuna za anthu koma andale adyera, poononga mamiliyoni a Malawi omwe adavota pa chisankho chachikulu cha pa 16 September 2025. Posafuna kuchulukitsa gagamdiwa, ndondomeko yofuna kukonzanso chuma cha dziko likuyenera kuyamba ndi kuchepetsa ndalama zomwe Amalawi osauka omwe ali ovota komanso okhoma msonkho amagwiritsa ntchito, zomwe ndizochuluka kamba kakukwera mtengo kwa mafuta a galimoto. Polimbana ndi vuto la ndalama zakunja lomwe likupitilirabe, chinthu cha nzeru kuchita ndi kulimbikitsa kutumiza katundu kunja, komanso nzodabwitsa kuti pamene vuto la ndalama zakunja likuyipirayipira, NOCMA ikupereka pafupifupi business
zonse zonyamula mafuta ku makampani akunja omwe amalipidwa m'madollars pofuna kutsimikizira kuti umu ndi mmene boma lagwidwira ndi magulu aupanduwa. Poyamba onyamula katundu akunja ankaloledwa pa njira ya Dar es Salaam yokha basi. Kuwonjezera apo, NOCMA imagwiritsanso ntchito makampani a insurance akunja zomwe zimapangitsa kuti ndalama zakunja zizifunika kwambiri. Ndikofunikanso kukumbukira kuti udindo wa NOCMA ndi kusunga komanso kuyang'anira mafuta okwanira malita 60 million kumalo osungira ku Mzuzu, Lilongwe ndi Blantyre omwe imayenera kusunga kwa mwezi. Koma lero NOCMA yomwe ili pansi pa office ya president ndi nduna OPC yokhala ndi mlembi wamkulu ngati wa pampando wake yadzisandutsa kampani yogulitsa mafuta. Chodabwitsa nchakuti NOCMA imathandizidwa ndi ogula mafuta kudzera mu Strategic Fuel Reserve Levy, chifukwa funso lathu ndi lakuti kodi phindu limapita kuti, nanga kodi NOCMA idachitidwa audit komaliza liti? Kupatula kupereka business kwa onyamula katundu akunja, NOCMA imadziwikanso ndi chilakolako chake chogula mafuta kuchokera kwa ogulitsa mafuta aku Tanzania madobadoba, ndipo pamapeto pake imachajidwa ndalama zambiri zomwe zimapangitsa anthu kumagula mafuta modula. Poyamba NOCMA ndi Petroleum Importers Limited PIL ankayenera kubweretsa mafuta ofana na Theka ndi Theka, komanso NOCMA ikutenga gawo lalikulu 80% ya mafuta onse omwe timagula kunja. Pofuna kutsimikizira kuti NOCMA ikuchita zinthu zachilendozi, mu April 2026 galimoto zakunja zidabweretsa malita 9.5 million, PIL idabweretsa malita 3.4 million, pomwe malita 6.1 million anali a NOCMA. Mwezi omwewo galimoto za mdziko muno zinabweretsa malita 3.2 million, PIL malita 200,000 ndi malita 2.9 million a NOCMA. Izi zikuchitika pomwe mdziko muno muli matankala opitilira 900,000, ambiri mwa iwo akhala akungokhala kwa zaka zambiri chifukwa cha kusowa business. Ndiye tingatani kuti matransporta a mdziko muno alimbikitsidwe kwinakonso tikupulumutsa ndalama zakunja. Malinga ndi ripoti lomwe taona, njira zodutsa mafuta za Beira ndi Nakala zomwe kale zinali za anthu onyamula mafuta a mdziko muno okha, bizinesi iyi yaperekedwanso kwa anthu onyamula mafuta ochokera ku maiko ena. Pomwe tikuwuza NOCMA kuti isiye kugwiritsa ntchito onyamula mafuta akunja, tikuona kuti onyamula mafuta pa njanji ndi mapaipi ingakhale njira yomwe ingathandize kuchepetsa ndalama zomwe zimagwira ntchito, zomwe zingathandize kutsitsa mtengo omwe anthu akugulira mafutawa pano. Ndikofunikiranso kunena kuti mchigawo chino ndi Malawi yokha yomwe mafutawa amayendetsedwa pa galimoto. Popeza kuti ku Middle East sikuli bwino, ndikofunikira kuti boma ligwirizane ndi dziko loyandikana nalo la Zambia poyika ndalama mu project ya Lubito Oil Refinery ku Angola, zomwe zingathandize kuchepetsa kwambiri nthawi komanso ndalama zoyendetsera mafuta. Poyamba, pambuyo pa zaka makumi awiri yokonza 20% yokha ya mafuta ake ndikutumiza kunja, otsalawo Angola posachedwapa ita kukhala dziko lomwe likhale ndi fakitale yopanga mafuta yayikulu mu Africa muno. Pofuna kupeza ndalama zofunika pa ntchitoyi, Angola idapempha maiko ena ku Africa omwe ali osauka pa nkhani yonyamula mafuta kuti agule magawo mu project yomwe ikubwera ngati fakitale yokonza mafuta, njanji ndi mapaipi. Tikuona kuti iyi itanso kukhala nkhani yabwino ku Malawi. Pakadali pano Zambia
popanda kuphethira maso yagwiritsa ntchito mwayiwu ndipo yagula magawo mu fakitale yokonza mafuta ya Lubito ndipo project ya mapaipi idzafika ku Lusaka. Kupatula mwayi umenewo, Cdedi ikulimbikitsa boma la DPP kuti liyambe kuganiza mwanzeru pokhazikitsa fakitale yokonza mafuta kuti ipindule ndi kugawa mafuta osakonzedwa ku South Sudan, Nigeria ndi mu nyanja ya Malawi, popeza madera ena apanga ukadaulo otulutsira mafuta otere pa mtunda. Potero akuthawa mavuto oyipitsa madzi abwino. Komabe Amalawi angafune kudziwa kuti fetereza ndi chinthu chochokera ku mafuta, motero kukhazikitsa fakitale yokonza mafutawa kungatipangitse kuti titsanzikane ndi vuto la kusowa kwa fetereza. Mitengo ya mafuta iyenera kutsika. Mu January, bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority MERA linakweza mtengo wa mafuta ndi 41%. Izi zinatheka chifukwa cha kuyambiranso kwa automatic pricing mechanism APM. Chodabwitsa nchakuti tinawuzidwa kuti msonkho wa 350 kwacha unayikidwa kuti uthetse ngongole ya ndalama zokwana 1.2 trillion kwacha kuyambira pamene njirayi anasiya kugwira ntchito mu May 2022. Mwatsoka pempho loti afufuze MERA ndi NOCMA linawomba golo. Izi zinapangitsa kuti anthu akhale ndi mafunso. Chochititsa chidwi nchakuti zitenga zaka zisanu kuti msonkho wa 350 kwacha ugwire ntchito kuti ndalamayi ibwezeretsedwe. Komabe chomwe Amalawi sanawuzidwe nchakuti onse a PIL ndi NOCMA ali ndi ngongole ya MERA. Tsopano funso ndila kuti kodi ogula ayenera kulipira msonkho omwe udzaperekedwa kwa PIL ndi NOCMA omwenso adzalipire omwewo ku MERA? Pofuna kuthana ndi nkhaniyi, tikuona kuti tikambirane za mavuto omwe angabwere chifukwa cha ndalama zomwe zatsala, ndipo tigwirizane momwe tingayambire mwatsopano. Sitingapitilize kuyenda pa njira yoopsayi titati tapanga izi. Ndalama zokwana 350 kwacha zomwe zikubwezedwazi zitha kutsika mtengo wogulira mafuta. Zitakutsitsa mtengo wogulira mafuta. Komabe Amalawi sanawuzidwe kuti automatic pricing mechanism APM ilibe chochita ndi misonkho. Chifukwa chake bungwe la MERA linaganiza zopeza ndalama zothandizira magulu aupandu kudzera mu Road Fund RF ndi misonkho ya Malawi Rural Electrification MALEP. Tikuthokozeni pa chisankho chanu chomwe munasankha pokhala ndi ife a My For Us. Zomwe kwambiri takuthokozani.